Ya, kerja. Hai Fan. Join lagi. Bukan hari tu dah Ada join. ke? Hari tu kan dah join ke? Siapa? Topik ni lah, elektrik kan? Apa? Ya Allah. Lagi banyak ilmu, lagi banyak dapat. Okey, Alhamdulillah. So, tunggu kawan korang kejap. Okey. You sihat cikgu? Alhamdulillah. Okey. Bab ni saya lemah sikit lah cikgu. Bab ni saya macam lemah sikit. Mana elektrik? Yang subtopik ni je lah. Sebab tu saya nak masuk balik. Okey. Tunggu kawan korang kejap. Okey. Okay, elektrik. Sarah bukan dah join Sarah? Topik elektrik. Siapa lagi yang cikgu pernah nampak Okay. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang join pagi ni. Selamat pagi semua. Pagi 11:30. Okay, so kita lebih sikit 3 minit. So 11:30 pagi ni untuk mula dengan topik elektrik. Okay, kita akan mulakan dengan topik elektrik, bab elektrik. Okay. Right. So, cikgu ambil air kejap
Okay. Okay, sekejap. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so welcome semua pada yang join pagi ni. So pagi ni kita akan cover one topic, which is pagi ni kita akan cover elektrik. So dalam masa sejam, okay, so kita akan cover untuk pagi ni kita akan mulakan dengan the first part of this chapter. Okay, the first part of this chapter, which is charge, okay, electrical charge, right? Electrical charge, electrical current, okay, arus elektrik, electrical current, and potential difference. Bahasa Melayunya, potential difference ni bahasa Melayunya adalah beza keupayaan. Okay, beza keupayaan. Tapi selalu korang sebut voltan, voltan. Yang tepatnya adalah beza keupayaan. Okay, yang tepatnya adalah beza keupayaan, potential difference. And last one, kita akan cuba tengok resistance lah, begini. Okay, rintangan. Okay, so kita mulakan dulu yang ini. Right. So to start with this chapter, cikgu tunjukkan macam ni dulu. Okay, so cikgu lukiskan a circuit. Okay, which is we have a battery. Okay, so korang tahu simbol, this is a battery. And kalau cikgu buat macam ni, this is a switch. Okay, and kalau cikgu tanda A is ammeter. Alright. Then kalau cikgu tanda macam ni, ini adalah resistor perintang. Okay, perintang resistor. Kalau dia ada tanda macam ni, dan dia ada arrow. Okay, ada arrow. Ini selalunya dalam paper tu. Ini adalah rheostat. Okay, bahasa Melayunya dipanggil perintang boleh laras. Okay, so bahasa Melayu dipanggil perintang boleh laras, rheostat. Okay, and sambung. Complete the circuit. Okay, and another component yang important dalam bab ni is voltmeter. Okay, voltmeter always connected in parallel. Voltmeter mesti disambung secara selari. Dia boleh letak dekat luar, dia boleh letak dekat dalam. Okay, sama juga dia boleh letak dekat luar. Okay, this is voltmeter. Okay. Ni voltmeter. Ammeter. Okay, so term yang penting dalam bab elektrik yang korang dah tahu, because ini term yang selalu make you confuse, this term. Open circuit.
So the diagram yang cikgu lukis ni, this is an open circuit. Bahasa Melayunya litar terbuka. Okay. So open circuit bermaksud dia switch off. Okay. Switch off. Dia off. Okay, litar terbuka. Satu lagi, close circuit. Okay, close circuit ni maksudnya on. So term ni kena hati-hati. Sebab most of the time bila kata close, korang ingat dia off. Okay, close tu maksudnya dia turn on. Close circuit ataupun bahasa Melayunya litar tertutup. Okay, this term is really important. Okay, dua ni selalu buat korang confuse. Open circuit ataupun litar terbuka is the same as off. Close circuit, litar tertutup sama maksud dengan turn on, switch on. Okay, so tu asas dia dulu. Alright. So PT3, in PT3 korang dah belajar sikit lah pasal elektrik ni, which is this is a battery. Okay, ini a battery. So battery jadi apa? Battery as a power supply. Okay, power supply ataupun energy supply. Tu kita belajar PT3. And nanti kalau cikgu on, so yang ni cikgu switch on, okay, ataupun litar tertutup, close circuit, baru ada current. Okay, current. Okay, ni PT3 as a current. So how much current itu diukur, is measured by the ammeter. Okay, diukur menggunakan ammeter. Alright, so ni basic dulu. Basic pasal circuit. So first about electric, kita akan belajar pasal charge. Kita belajar pasal charge dulu. Okay. Symbol for charge. Okay, the symbol for charge is Q. Ni simbol dia, Q. Kalau kita belajar form 4, heat. Simbol untuk heat pun Q. Okay, ni form 4. Okay, so yang ini pula kita belajar charge. Charge, the symbol is also Q. Okay, unit for charge is coulomb. Sebab orang yang study about charge namanya Augustine Coulomb. Okay, Augustine Coulomb. So bubuh nama dia lah, so Coulomb. So secara ringkasnya charge, you have two charge dekat sini, positive and negative. Okay, so yang ni tak ada apa Ni tak ada apa-apa ni. Okay, positive and negative. So what is the difference between positive charge and negative charge? The arrow yang korang nampak ni, okay, arrow keluar, arrow masuk, that arrow represent, in English we call it as electric field. Bahasa Melayunya arrow ni mewakili medan elektrik. Okay, medan elektrik, electric field or medan elektrik. So the number of line, berapa banyak line, okay, represent the strength of electric field. Okay, so bilangan garis tu menunjukkan dia punya kekuatan. Right, represent dia punya kekuatan medan elektrik. Okay, so contohnya cikgu ada another positive and then I only draw 4 line. Okay, positive arrow dia keluar. Okay, electric field dia arrow keluar. Negative arrow dia masuk. So cikgu lukis 4 line, meaning this only 4. The one in the diagram is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ni is stronger electric field.
compared to the 4 line yang cikgu lukis, because the line represent the strength. Okay, so positive and negative. Okay, so itu je yang penting, you have 2, positive and negative. Number 2 yang penting is the arrow, positif keluar, negatif masuk. Positif keluar, negatif masuk. So if you have same charge macam ni, a positive charge and positive charge, so both positive, what happen to the charge? It will repel. Okay, dia akan menolak. Right. So dia akan menolak. Tapi macam nak lukis dia punya electric field. So the electric field will be like this. Going out. Going out. Going out. Going out. Okay. So dia punya arrow tak bercantum because this one represent repel. Okay, menolak. But if you have different charge, okay, different charge, positive and negative, it will attract. Okay, dia akan menarik. Okay, so menarik, gambar dia macam mana, it will be like this. Positive going out, negative going in. Positive out, negative in. Positive out, negative in. Okay, so tu dia punya arrow. Okay, that will be the arrow. Okay. So until now, clear? Setakat ni? Okay, so so apa yang pertama is the thing that you must remember is the positive charge. Okay, positive charge, arrow keluar. Negative charge, arrow masuk. The number of line represent the strength of electric field. Okay, bilangan garisan menunjukkan kekuatan medan elektrik. Okay, itu. Right. So next, okay. So to study about charge, ada 2 selalunya eksperimen yang dia buat. Ni antara yang dia buat is this. Okay. So ni cikgu tulis bahasa Melayu lah. Okay, but it's okay kalau kita nampak kat sini. So bawah ni ada positif and negative. Okay, so positif ni dia sambung kepada plate ni. Okay, the first plate become positive charge. Positive plate. Negative sambung, ini akan jadi a negative plate. Okay, VLT, bahasa Melayunya VLT is voltan lampau tinggi. Maknanya high voltage. Okay, this is high voltage. Okay, bahasa Inggeris dia akan tulis EHT. Okay, EHT ni extra high tension. Okay, voltage. So dia tak pernah tanya pun maksud tu, just cikgu tunjukkan apa dia tulis. EHT and VLT. Okay, so apa jadi dekat bola ni? Okay, there's bola salut dengan aluminium. You must understand aluminium is a conductor. Okay, aluminium is a conductor. So kadang-kadang dia buat ping pong ball. Okay, dia buat ping pong ball. Right. So yang ni, kalau ni keluar paper tu, okay, tulis dia macam ni. Cikgu tulis BM sebelah kiri, BI sebelah kanan. Okay.
Okay, so you tulis dulu. So BM dia adalah, okay, so step yang pertama, okay, so pingpong ni mula-mula dia letak bola gabus ni letak kat tengah-tengah, in between. Okay, so pingpong ball tu atau bola gabus ni neutral. Neutral tu maksudnya the positive charge and negative charge is the same. Okay, dia neutral. So apa yang kita buat adalah, okay, so bahasa Melayunya bola pingpong, bola gabus, cikgu buat bola pingpong lah. Okay, cikgu tukarkan pingpong. Okay, bola pingpong didekatkan kepada, okay, korang nak dekat yang mana? Positif ke negatif? Mana-mana pun boleh. Okay, cuba buat didekatkan pada plate positif. Okay, plate positif. Okay, so apa jadi kepada bola tu? Okay, so pemindahan charge berlaku. Okay, so pindah charge. So nombor 3, bola pingpong menjadi, kita ambil ni, menerima charge positif. Okay, so now the ping pong ball has become positively charged, dah jadi charge positif. So positif di plate positif, apa jadi? Positif dan positif. So because dia positif dengan positif, nombor 4 apa yang berlaku adalah bola pingpong ditolak ke arah plate negatif. Okay, jadi boleh pergi negatif because positif ke negatif tertarik. So dah sampai negatif, apa yang berlaku? Berlaku balik step nombor 2, pemindahan charge berlaku. So sekarang dah jadi pindah charge. So bola pingpong bercharge negatif. Okay, so selepas tu apa yang berlaku adalah nombor 4 balik. Dia tertolak ke plate positif. So proses tu akan berlaku positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif sehingga you switch off the power supply, sehingga kita tutup. Okay, so in English, ping pong ball is displaced to positive plate. Okay, positive plate. Number 1. Number 2. Oh. Charge being transferred. Okay, number 3. Ping pong ball become positive charge. Okay. Then dia akan repel towards negative plate. Then charge is transferred. Okay. And then so now the ping pong receive negative charge. Okay. So tu yang berlaku dekat sini.
Okay, so the ping pong ball is displaced with the positive plate. Okay, positive plate, charge being transferred. So the ping pong ball become positive charge. Okay, term kena betul plate dengan charge, positive charge. It will repel towards the negative plate, the charge transfer, and now the ping pong ball receive negative charge. And it will repel back to the positive. So the process akan back and forth, dia akan macam tu, pergi kiri, pergi kanan, pergi kiri, pergi kanan until you switch off. Okay, until kita switch off. So kita switch off, baru dia akan stop. Okay, after a few times lah. Lepas dia berayun tu, dia akan stop after a few times. Okay, that's for ping pong ball. So dari sini dia tahu yang charge can be attract and repel, and another one, charge can be transfer. Dia boleh dipindahkan. Okay, so another way to study this is by this one, a candle. Sama juga yang ni, they connected to positive, ni connected to negative of VLT. Okay, so this is positive plate, this is negative plate, okay, positive plate and negative plate. So before you turn on, okay, before on, dia akan jadi macam ni. Macam biasa, api macam biasa. Before you on. When you turn on, the flame split into two. Okay, they split into two. So kenapa dia split? Because the positive plate attract negative. Okay, negative. In this case is, we call it as, but flame tu is negative ion. Ion negative. Okay, bahasa Melayunya ion negative. So negative plate attract positive ion. Okay, positive ion ataupun ion positif. Okay, so apa yang berlaku kat sini? Okay, saya tulis kat sini. Okay, so apa yang berlaku kat sini is, number one, the flame ionize surrounding air. Okay, so api mengion udara sekeliling. So mengion tu apa? Dia jadikan ion positif and ion negatif. Okay, lepas tu nombor dua, ion positif tertarik ke plate negatif. Salah color pula. Okay, tak apalah. Ion positif tertarik ke plate negatif. Okay. Another one. Ion negatif tertarik ke plate positif. Okay. Negative ion attracted to positive plate and negative ion attracted to positive plate. Cikgu tulis atas. Oh, terbalik. Positive ion. Bawah positive ion. Positive ion attracted to negative plate. Okay. So tu cerita dia. So sekarang ni yang kita nampak dekat positive plate, okay, negative ion dia punya api kecil je. Okay. So kenapa? Because we compare the mass actually
mass of positive is heavier, berat. Okay, jisim dia lebih berat. So bila lebih berat maksudnya dia susah untuk ditarik, sebab tu dia kekal besar. Tapi negative ion is lebih ringan, so easier to be attracted, so senang ditarik. So senang ditarik, dia jadi lebih kecil. But kenapa dia jadi macam tu? Because both have different mass. Okay, tapi kat sini kita tak akan kira mass dia, tapi both has different mass. Okay, so itu untuk charge. Right, so this is about charge. Okay, so charge sentiasa ada dalam conductor, okay, dalam insulator pun ada. Cuma conductor allow charge to flow. Okay, a conductor allow charge to flow, meaning conductor allow current flow. So dalam kes ni, dalam lita ni tadi, this is a wire. Wire you always use a conductor. Sentiasa kita pakai conductor, bahan yang boleh mengkondaksikan elektrik. Maksudnya bahan yang boleh membenarkan arus mengalir. Okay, arus mengalir, current flow. Material that allows current to flow. Okay, material that allow current to flow. That's conductor. So, bila kita cerita bab ni memang kita cerita conductor je. Kita cerita pasal conductor. Okay, so kita nak tengok dulu apa maksud current. So, cikgu tak tulis kat sini. So, what is current? Okay, symbol of current is I. So, bahasa Inggerisnya current is rate of charge flow. Bahasa Melayu, kadar pengaliran charge. Okay, kadar pengaliran charge. Rate of charge flow, kadar pengaliran charge. So Q tadi is charge. Okay, remember Q is charge. And T is time, current. Okay, T is time, masa. So contohnya, kalau contohnya lita bawah ni baca like example 5 ampere. Okay, 5 ampere. So apa maksud 5 ampere? Okay, contohnya kita kata 5 ampere. So what is the meaning of 5 ampere? 5 ampere means there is 5 charge. Okay, unit untuk charge column, 5 charge flow in 1 second. Okay, ada 5 charge in 1 second. So kalau cikgu nak buat dalam bentuk gambar dia macam ni. Ini wire. Okay, ini wire. So bila ada power supply, ada bateri. So dalam ni ada charge 1, 2, 3, 4, 5. So dia gerak dari A sampai ujung lah, sampai B, sampai ujung. So kalau ada energy, ada power supply, charge tu boleh gerak. Okay. So charge ni kat mana? Charge ni dalam wire. Maknanya kalau dekat sini, kalau ni terbuka, okay, cuba padam ni kejap. If this is an open circuit, kita cerita open circuit tadi, switch off. So charge yang ada dalam wire ni, cikgu buat bulat-bulat sikit kat ni. Okay. Charge yang dalam wire ni tak boleh gerak. Dia tak boleh gerak because there's no energy for the charge to move. Tidak ada tenaga untuk charge tu gerak. Tapi kita cerita kalau dia dah on, charge tu gerak. So charge tu gerak ke sini. So dia gerak pusing lita ni. So itu baru ada current. So what is current? Example kat sini cikgu buat tadi, the example is 5 ampere. 5 ampere tu maksudnya kat sini ada 5 charge. So 5 charge tu gerak. Okay, dia bergerak ke sini. Sampai sini pun ada 5 charge. Okay, so berapa lama dia ambil? Dia ambil masa selama 1 saat. So ada berapa charge? Ada 5 charge. Berapa saat dia ambil? 1 saat. So current dia adalah 5 charge every second. And the SI unit kita panggil dia 5 ampere.
Okay, 5 ampere. So another example, cikgu lukis kalau cikgu ada wayar. Okay, we have another wire. Okay, this time this time we have like 1, 2, 3, 4 charge. Okay, tapi dia nak sampai dari sini, nak sampai sini, for example, it's require 2 second. Okay, so what will be the amount of current? Okay, so current is number of charge flow over a second. Rate of charge flow, kadar pengaliran charge. So how many charge flow sampai ke hujung? That's 4 charge. How many second it takes? It takes 2 second. So when you divide, you get there will be 2 charge per second. 2 ampere. Maksudnya, the first 1 second ada 2 charge sampai sini. Another 1 second, another 2 charge sampai sini. Tapi current is only calculate how much charge flow in 1 second. Berapa banyak charge in 1 second. So if you have 2 ampere, meaning in 1 second ada 2 charge. If you have 5 ampere, meaning in 1 second you have 5 charge. Okay, so that's the meaning of current. Okay, current is rate of charge flow, berapa banyak charge. Okay, berapa banyak charge. How many charge flow over 1 second. Okay, so for the charge to flow, untuk arus boleh bergerak, untuk charge bergerak, it's require energy. Dia memerlukan tenaga. So tenaga tu datang dari mana? That energy came from the power supply. Okay, tenaga tu datang daripada bateri. Sebab tu kalau kita buka open circuit, no current because no energy being supplied. Tidak ada tenaga yang dibekalkan. So kita on, switch on, close the circuit. So now the power supply, the battery will supply the energy, akan bagi tenaga. So bila dia bagi tenaga, then the charge can flow. Baru ada current. Okay, so the energy from the battery, okay, maknanya bateri ni akan supply energy daripada sini, daripada positif, pusing sampailah negatif. Okay, so the potential difference, bahasa Inggerisnya yang kat sini kita panggil potential difference, beza keupayaan. Okay, but still certain books ataupun soalan dia tak guna potential difference, dia guna perkataan ni. What is the voltage? Sama juga, V juga. Okay, tapi yang lebih tepat is potential difference lah, not voltage. Tapi dia pakai voltage, is okay. So bahasa Melayunya beza keupayaan atau another one is voltage. So what is potential difference? English dia energy. Okay, energy supply by the power source. Okay, the keyword kat sini adalah energy supply. Okay. To bring a unit charge. Okay, energy supply to bring a unit charge. So bahasa Melayunya tenaga yang dibekalkan untuk membawa, nak bawa berapa banyak? Membawa satu unit charge. So nak bawa satu charge, berapa energy? Okay.
So tadi kita cerita current. Okay, contohnya, tadi kita cerita current. Okay, so tadi kita cerita macam ni. This is 4 charge. 1, 2, 3, 4. So charge ni gerak sampai sini. 1, 2, 3, 4. Dia ambil masa. The time taken example tadi is 2 second. So tadi kita calculate how much current. So 1 second ada berapa charge. Okay, so dekat sini ada 4 charge. Tapi ambil masa 2 second. Meaning the current is basically only 2 charge every second. 2 ampere. Okay, itu yang tadi. But kat sini, dia nak bergerak, dia perlukan energy. So example, energy yang being supply, energy. Okay, kita energy energy. Energy yang dia supply sebagai contohnya adalah 12 joule of energy. Okay, so 12 joule of energy. So we have an energy of 12 joule. The number of charge flow is 4 charge. Okay, so V is basically energy for every single charge. Satu charge berapa joule? So we have 12 joule, ada 12 joule tenaga. Bahagikan dengan 4 charge. So setiap charge akan ada 3 joule bagi setiap charge. So ini sama dengan 3 volt. Cikgu, Yes? macam mana, how do we know berapa banyak charge inside that wire? Oh, yang tu ini example je. Tapi kalau in real life, macam mana kita tahu charge dalam certain wire ada berapa charge? Kita cari current. Kita cari current. Meaning, kalau current kita, contoh kita cari current dapat 5 ampere. 5 ampere tu maksudnya 5 charge 1 saat. Okay, 5 charge 1 saat. So, kalau contohnya you turn on selama 10 saat. Okay, try to think You punya current baca 5 ampere. So 5 ampere tu means 5 charge 1 second. So kita turn on circuit tu 10 second. So berapa charge? 1 second 5 charge. So 10 second 50 charge. Because 1 second 5 charge, 2 second 10 charge, 3 second 15, 4 second 20. Macam tu lah. So kalau 10 second kita buka, akan ada how many charge? Akan ada sebanyak 50 charge. Okay. So, okay Sarah? Dapat? Dapat cikgu. Alright. So, kalau nak tahu berapa charge, sebab tu kita kena tahu current. Current tu akan bagi tahu kita how many charge in 1 second. So, kalau kita buka 10 second, kita darab dengan 10. Okay. Kalau kita nak pakai formula balik, contoh soalan Sarah tadi tanya pasal nak tahu berapa banyak charge. So, charge is equals to, okay, kita ambil balik asal dia. Asal dia current is Q over T. So, kalau cikgu nak charge, is current darab dengan time. Okay, contohnya tadi sebagai example 5 ampere. 5 ampere tu bermaksud 5 charge every single second and kita buka selama 10 second. So, second potong, kita akan ada 50 charge after 10 second. Okay, clear Sarah? Alright. So that's how you want to find the number of charge. Okay, so kita baru belajar 2 formula. So until now you only have 2 formula. Okay, kita tengok dulu yang 2 formula tu. So kita tengok yang sini. Okay, sini. Okay, soalan dia pasal lightning, kilat. Okay, kilat yang memancar membawa 5 charge. Lightning carrying 5 charge. Okay, dia bawa 5 charge. Dari lightning tu bawa 5 charge. Striking a tree. Okay, the potential difference between the cloud and the tree is 20 kV. Beza keupayaan 20 kV. So what is the energy release? So berapa tenaga dia? Okay. So
kalau kita buat kira-kira dulu, kita tak ikut pemahaman dulu, kita buat kira-kira dulu. So the equation will be potential difference energy per charge. Okay, soalan dia nak what is energy? Dia nak tenaga. Tenaga maksudnya dia nak huruf E. Okay, so V darab Q. Okay, so dekat sini the V yang diberitahu kat kita is 20 kilovolt. 20 kilovolt bermaksudnya 20 kilo tu 1000, ribu. Okay, 20,000 volt. So kita ada Q, number of charge, 5 charge. So berapa energi dia? So kalau kita kira kat sini, energi dia V 20,000. Okay, so nak tunjukkan dia punya make sense. 20,000 volt. Ingat balik apa maksud 20,000 volt? 20,000 volt mean there will be 20,000 joule of energy untuk berapa charge? Untuk satu charge. Okay, this is the energy untuk satu charge. Itu maksud 20 kilovolt. Energy untuk satu charge. So berapa charge? 5 charge. So berapa energy? 100,000 joule. Okay. Sebab 20 kilovolt bermaksud 20,000 joule untuk satu charge. Kita ada berapa charge? Kita ada 5 charge. So 20 kilo darab 5, 100,000. Okay, that's the energy. So ada beza energy tu maksudnya untuk semua charge tu berapa energy. Tapi kalau voltage, potential difference is the amount of energy only for one charge. Okay. Maknanya kalau contoh korang ada bateri ni, bateri ni double A, triple A. Tengok dekat bateri tu dia ada tulis 1.5 volt. So 1.5 volt bukan bermaksud bateri ni ada 1.5 joule. Tapi dia bagi tahu bateri ni akan supply 1.5 joule untuk satu charge. So kalau dia bawa 2 charge, maknanya the battery has supply 3 joule. Kalau dia bawa 3 charge, the battery has supply 4.5 joule. So yang tulis dekat battery is not the total amount of energy, bukan jumlah tenaga dia, tapi adalah berapa tenaga dia bagi untuk satu charge. Okay, that's the meaning of volt, maksud volt. Alright, so yang bawah pula. Okay, ni yang kita belajar tadi. Diagram show a metal coated ball contact with positive plate. Okay, macam mana dia boleh pergi dekat positive plate? So dia pergi kat positive plate kalau dia negatively charge. Positive plate always attract negative charge. So the answer is B. Okay. Ada yang tak dapat. Sekejap Ada yang tak dapat. Okay. 92. 945. Okay. Alright. So itu untuk yang ini. Okay, bawah pula. Okay, so ni dia lukis charge, electric field. Okay, nampak line tu nama dia electric field, medan elektrik is electric field. So dia buat P and Q. So gambar dia tu adalah gambar yang menunjukkan repel, gambar dia menolak. Okay, tapi dia charge apa? Okay, so the thing that you must remember, positive charge is going out, negative charge is going in. So sebab dua-dua arrow dia keluar, so both are positively charged. Kedua-duanya bercharge positif. Okay.
So next one. Okay, ni yang kita cerita lilin tadi. Right. So plate P is connected to, ni tak nampak sangat kat bawah ni, positive. Dia terselindung tu. Okay, and ni negative. So positive connected to P. So P is positive plate. So P tu adalah plate positive. Okay, P adalah plate positive. Okay, and then ni Q connected to negative. So Q become negative plate. Okay, so apa jadi dekat lilin tu? Yang kita belajar tadi, it split into two. So positive plate will attract negative ion. Negative ion akan jadi kecil. Kenapa? Sebab dia ringan. Okay. So negative plate will attract positive ion. Will be big because positive ion is heavier. Positive ion lebih berat. Okay, so what happened to the candle flame when EHT power is switched on? So bila dia on, okay, so A salah, the flame will not be static, dia akan spread. Okay, the spread of flames towards P is bigger. Wrong, because P attract negative ion. The spread of flame towards Q is bigger. So Q is bigger, yes, because Q attract positive ion. Okay, so the flame flatten and spread into opposite direction evenly. Nyalaan lilin menyebar secara seragam dua-dua arah, tidak, because dia ada different mass. Okay, different mass. Okay, itu pasal ion tadi. Okay, so next one is this. Okay, so siapa ada digital watch? Boleh tengok digital watch. Okay, electric current supplied by a battery in digital watch. Itu current dia. What is the quantity of charge flow in 2 hours? Okay, so kita tengok dulu apa yang kita ada. Listkan, always list down the amount of current, ni current. Okay, 3 times 10 power of negative 5 ampere. So kalau kita nak recap balik apa maksudnya? Maksudnya there will be 3 times 10 power of negative 5 charge. Okay, negative 5, and then charge per second. Ni ingat, charge per second current. So flow, the time dia flow, berapa lama dia flow? Dia flow 2 hours. Okay, so dia tanya berapa charge. So every second the amount of charge is 3 times 10 power negative 5 every single second. Tapi kalau 2 hours, so 2 hours kita kena tukar into a second. Okay, so hours, bawah ni hours, jam. So atas saat. So 1 jam berapa saat? 3,600 second. So hours ni potong. Now you have a second. So 7,200 second.
Okay, so this is the time. So then you can calculate the charge. How to calculate the charge? So you calculate the charge by using the formula of I QT. So darab je lah. Okay, I equals to Q over T. So Q is IT. Okay, so you darab dapat berapa? Okay, so yang ni cikgu buat supaya the unit, you see the unit 3 times 10 power of negative 5 charge every single second. Its flow for 7,200 second, potong second. So this is the amount of charge. Okay, so the amount of charge will be 3, oh tak turn on pula, 3 times 10 power of negative 5 times with 7200. Okay. So dapat 0.216. Okay. 0.216 charge. Okay, so kalau kita ni kan is 0.22 charge, column charge. Okay, so the answer is bawa ke belakang 2.2 times 10 negative 1 charge bola. Okay, that will be bola. Okay, clear yang ni? Okay, so next one. Alright. So sebuah alat elektrik dihidupkan selama 2 jam. Okay, the time is 2 hours. Okay, hitung quantity charge. So again dia nak charge. Okay, how many charge flow if the current is 2 ampere. Current is 2 ampere. Okay, so the charge kena careful because QIT tapi T tu bukan second, kena tukar SI. SI unit adalah second. So 2 hours, 1 hour is 3,600 second. So you get same 7200 second. Okay, so 2 ampere. 2 ampere meaning 2 charge over 1 second. That's meant by 2 ampere. 2 charge over 1 second times 7200 second. So you get 14400 charge. Okay, dia logik sebab 2 ampere maksudnya 2 charge. 1 saat ada 2 charge. So 2 saat 4 charge, 3 saat 6 charge, 4 saat 8 charge. But after 2 hours, which is after 7,200 second, how many charge has flow? So charge yang flow ada 7,200. Okay. Alright. Clear yang ni? Any problem? Sarah okay? Anyone? Siapa lagi? Boleh. Boleh Okay. Boleh. Boleh Amal okay? Lama tak jumpa Amal. Okay, so charge electric. Okay. The charge flowing in electric circuit in 1 minute is 3 column. Okay, 3 column. Okay, 3 column. 3 column maknanya time dia 1 minute. Sama juga, you always need to change to second. So 1 minute equals to 60 second. So minit potong. Now you have 60 second. Okay. So and charge is 3 charge. So every single second berapa banyak charge? So I equals to Q over T. There's 3 charge, but there's 3 charge flow in 60 second. Okay, so every single second korang akan ada hanyalah sebanyak 3 divided by 60. Hanya ada sebanyak 0.05
charge per second 0.05 ampere. Okay, maknanya in 1 second tak sampai satu charge pun. Okay, tak sampai satu charge pun. The amount of charge is smaller, kecil je. 0.05. Okay. So this one. Alright. Okay, yang ni dia tanya pasal an electric current of 600 milliampere flows through a resistor in 3 seconds. What is the number of electron? So number of electron, this is another equation tadi cikgu tak sentuh pula. Okay, so the third equation is this. Yang ke atas ni tadi. Q equals to NE. Okay, Q is charge. Q is charge, sama macam tadi, Q is charge. Any number of electron. Okay, N is number of electron. Bilangan elektron. Ada berapa banyak elektron? Okay. Alright. So dalam satu charge ni, okay, the charge dalam charge ni ada elektron. Okay, berapa banyak elektron dalam tu? That's N, number of electron. Okay, and E ni value dia tetap. Okay, value dia tetap. So every single electron, dia punya charge is 1.6 times 10 power negative 9. Ni tetap, ni dia akan bagi, no worries. Okay, ni dia akan bagi. So, kita tengok balik. So, electron negatively charged. Okay, charge negative. So, dia tanya kat sini, arus elektrik sebanyak 600 milliampere and electric current of 600 milliampere. So, current dia adalah 600 milliampere. Ni kena hati-hati, milli. Okay, desi, senti, milli. Okay, milli kalau dekat calculator, if you have this kind of calculator, tengok dekat nombor 5. Okay, atas nombor 5 ni ada huruf M kecil. Okay, M kecil. So that's milli. So kalau nak convert to ampere using the calculator, you just tekan 600, shift, and then tekan 5 tu, milli tu. Nanti dia akan tulis tu, 600 M. Okay, 600 M. So 600 M dekat calculator tu meaning 600 milli. Tekan sama dengan, okay, kita akan dapat dalam SI unit dia which is 0.6. So the current here is basically 0.6 ampere. Okay, 0.6 ampere. And flow in 3 seconds. Okay, so dia tanya berapa number of electron. So nanti dulu yang penting kena cari charge dulu. Berapa banyak charge. Okay, so based on the equation, Q equals to IT. So 0.6 times, okay. So 0.6 ni, hopefully you understand that 0.6 mean 0.6 charge 1 second. Okay, times dengan 3 second, potong. Okay, so you can use your calculator. 0.6 times 3 is 1.8. There will be 1.8 column of charge. Okay, so dia tanya berapa number of electron. So ni cerita charge. Dalam charge tu ada elektron. So dia nak berapa number of electron. So number of electron, Q equals to NE. So number of electron is N, Q over E. Bilangan elektron Q over E. Q tadi kita dah kira 1.8 column of charge. NE dia bagi kat sini 1.6 times 10 power negative 19. Okay, so column tu boleh potong. Now there's no unit.
Okay, memang tak ada unit sebab n tu bilangan, number. Okay, nombor mana ada unit, so tak ada unit. So just bahagi 1.8 divide by, buat kurungan because that's one number, 1.6 times 10 power of negative 19 kurungan equals. So the amount of charge is 1.125 times 10 to the power of 19. No unit. Okay, no unit because dia bilangan berapa banyak elektron. Okay, tadi kita cerita berapa banyak charge, but if dia nak berapa banyak elektron, you can use the formula QNE. Q equals to NE. Right, so now kita dah belajar 3 formula. Okay tak? Sampai sini? Okay. So kalau okay, boleh komen okay jap. Okay, so cikgu tahu korang okay. Kalau tak okay, boleh bagi tahu tak okay. So cikgu tahu korang tak okay, kita boleh recap balik. So until now we have learned 3 equation. So kita nak masuk the next one. Okay. So ni soalan yang lebih kurang tadi. Okay, lebih kurang tadi. So tengok arrow. So the arrow is going out from Q1 into Q2. Maksudnya gambar ni attracted. So if attract, it will be positive and positive. So ini jawapan dia B. Positive and positive. Okay, positif keluar, negatif mesti masuk. Okay, so yang ni ditanya, which diagram show a correct electric field? Okay, so tengok salah satu A, masalah dengan A, positif keluar, betul? Positif keluar. Masalah kat sini. Ini attract. Okay, so ni salah. Should be dia repel. Okay, C bawah ni, positif keluar, negatif masuk, positif keluar, negatif masuk. Okay, this is correct. Ni betul. Soalan tadi bukan A ke? Sekejap mana? Astaghfirullahaladzim. Saja nak test, tengok ada tak yang perasan. Terima kasih kerana tegur. Alright. Cikgu tak perasan, cikgu tanda. Okay, so positive to negative. Okay, so yang bawah positive to negative, the answer is C, positive to negative. B, the problem with B is dia punya arrow positif keluar, negatif keluar. Sepatutnya kalau betul ini positif. Baru betul, repel. So ni salah. Okay, so D pula positif keluar, positif masuk, tak boleh. And then belakang ni masuk, mana boleh? Positif dia mesti keluar and negatif masuk. So the answer here is C. Okay, so this one pula. Okay, diagram show a candle flame is placed in electric field. Okay, so kita boleh tengok kat sini. So ni negatif dekat X, positif dekat Y. So kita boleh nampak besar dekat sini. Because negative plate attract positive ion. Positive plate attract negative ion. Okay, kenapa dia besar? The observation of shape of the flame is due to, okay, first, the number of negative ion is greater than positive ion. Okay, kita tak cerita pasal number. Okay, the number of positive ion greater. No, it's not because the number, but it's because of, okay, negative ion is heavier, strong, terbalik. Is it because of the positive ion is heavier than negative ion? Meaning positive ion ni ada bigger inertia. Inertia tu dia susah nak gerak. Maksudnya dia susah nak kena tarik. That's why dia kekal besar. Tapi negative ion, lower mass, lower inertia. So lower mass, lower inertia, jisim yang kecil, inertia dia kecil. So dia senang ditarik. Okay, easy to move. Right, so yang bawah ni pula show a metal coat, sama juga. Power supply, which of the following is true? Okay, so apa yang betul? Adakah bola tu akan melekat je dekat positif? No, macam kita cerita tadi. What happened to the positive plate? There will be charge transfer, pemindahan charge. So pemindahan charge membuatkan this ping pong ball become positive charge.
So positive and positive will be repel, pergi sini pula. Okay, so the positive plate attract to negative positive ball, okay, attract to negative plate. Tapi apa yang berlaku pula lepas tu, dia akan transfer charge. So charge ni masuk, so now dia become negative. Negative and negative repel back to positive. Okay, and the process will continue until you stop. So which of the following is true? The ball akan berayun ulang-alik di antara dua plate sehingga kita switch off. Okay, so positive plate transfer positive charge and then repel to negative plate, transfer negative charge and then repel. So proses tu berlaku. Ulang. Okay, so tadi kita dah discuss about this, a current. So now you know the formula for current. Ni meaning dia, rate of charge flow. How many charge flow in 1 second. Okay, potential difference is energy. So kalau tak ada energy, the charge cannot flow. So there must be an energy. So the energy to bring a unit charge, that is potential difference. Okay, energy supply to bring a unit charge. Okay, EMF ni nanti, ni kemudian kita belajar. So kita nak masuk the last topic for today, which is the resistance. Okay, the resistance. Alright. So for the resistance kat sini, okay. Alright. For the resistance, kita tengok dekat nota ni. Tak keluar pula. Tak keluar ni. Okay, sekejap. Okay. Okay, so after Ampere study about current and Volta, okay, Volta tu orang Itali, Volta, dia study about potential difference, sebab tu nama dia volt, okay, Volta. So another person, George Ohm, barulah orang putih ni pula. Okay, so George Ohm. So George Ohm dia study what is the relationship between V and juga I. Okay, what is the relationship between V and I? Okay, so relationship between V and I is this. Okay, ni cikgu pandang sekejap. Okay, so recap balik what is current. Current is rate of charge flow, itu dia punya formula. And tadi potential difference, voltage is energy supply or require to bring a unit charge. Okay, so George Ohm, dia study, dia kata the potential difference V, potential difference is directly proportional. Okay, directly proportional to I. Okay, so V, beza keupayaan tu berkadar terus dengan I. So berkadar terus sebab dia start daripada zero ni berkadar terus, directly proportional. So based on what have we learned, okay, example berkadar terus ni macam ni. Example in the circuit, okay, there will be 1 ampere of current to flow. So 1 ampere maksudnya kalau katalah nak bawa satu charge in 1 second. Okay. Certain conductor, example ni conductor ni, cikgu warna merah ni. This conductor require, if you want to bring 1 ampere, 1 charge in 1 second, okay, you must give an energy of amount 2 volt. Okay, 2 volt. 2 volt maksudnya kena bagi tenaga sebanyak 2 joule untuk satu charge tu. Okay, if you give 2 joule to 1 charge will flow. Tu maksud dia. You bagi 2 volt, satu charge gerak in 1 second. Okay, satu charge gerak in 1 second. But if you want to bring more charge,
in 1 second. Contohnya nak bawa 2 ampere. Kita nak bawa satu charge satu saat, nak bawa 2 charge in 1 second. Nak bawa lebih sikit. So nak gerakkan lagi banyak charge, logiknya mestilah lagi banyak tenaga kena pakai. Okay. So energy dia, volt dia, so Josh Ohm kaji, relationship dia directly proportional. So kalau 2 ampere, so sini akan jadi 4 volt. So 4 volt mean 4 joule untuk satu charge. Okay, baru boleh bawa 2 charge dalam satu saat. Okay. And then another example, if you nak bawa lagi 3 ampere, nak bawa lagi banyak charge, it is directly proportional. So dia akan perlukan 6 volt. Okay. That's mean by directly proportional. The more current you want to bring, the more energy you must supply. Okay, lagi banyak charge nak dibawa dalam satu saat, lagi banyak tenaga kena diberi. Okay, more energy you need to supply. So hubungan dia directly proportional. Okay, so Josh Ohm kata dia directly proportional, but bila dia kaji, so there will be a few graph. So dia ada graph yang dapat macam ni, okay, naik ke atas ni, ada yang graph ke bawah lagi. Okay, so the value of resistance is not the same. Okay, value dia tak sama. Right, value dia tak sama. Contohnya, okay, kata cikgu buat satu lagi graph. Macam ni, warna purple. Okay, so warna purple ni, okay, example kalau kita ambil warna purple, nak bawa satu charge je. Tapi kalau pakai wayar purple, kena bagi 6 volt. Okay, kena bagi 6 volt. Maknanya wayar purple ni require more energy. Nak bawa satu charge je, tapi kena bagi more energy. Okay, so kenapa ada different graph tu? Because different conductor has different resistance. Okay, different conductor ada different resistance. Certain conductor ada higher resistance, certain conductor has lower resistance. Okay, so kalau kita nak ambil yang purple ni, kita ambil yang purple ni. Okay, nak bawa satu charge perlu 6 volt. So kalau cikgu cari the gradient, okay, gradient kecerunan. Okay, remember how to find gradient, y minus y, x minus x. So ini 6 bahagi 1. Okay, 6 bahagi 1, 6 volt bahagi 1 ampere. So dapat 6 ohm. Kalau cikgu ambil wayar merah ni, nak bawa 1 ampere, tak payah bagi sampai 6. Hanya perlukan 2 volt. So 2 bahagi 1. So wayar yang warna merah ni contohnya adalah 2 ohm. So resistance dia lower. Okay, yang warna purple tu resistance dia higher. Okay, itu nanti kita akan tengok dekat graph. So there's 4 factor affecting the resistance of a conductor. Okay, there's factor affecting the resistance of a conductor. So apa 4 factor tu? Length, cross sectional area, okay, material. Okay, material ni korang kena ingat ni ha. The highest resistance is nichrome, and then constantan wire and copper wire. Okay, kalau korang ada wire nichrome, nichrome has higher resistance compared to constantan wire, and constantan wire has higher resistance compared to the copper. So dia ada beza kat situ. Okay, so bila kita masuk kat sini, alright. So kita tengok dulu length. Okay, length macam mana? Length macam ni. Contoh cikgu ada wayar macam ni, panjang dia. Okay, satu lagi wayar pendek. Okay, diameter dia sama. Okay, diameter ni, panjang ni sama. Okay, diameter yang ni sama. Okay, contoh kat sini boleh muat, example boleh muat 4. Sini pun muat 4. Okay, tapi yang ni pendek. Contohnya dia sampai 1 saat. Yang atas ni panjang sikit. Dia sampai 2 saat. Okay, 2 saat sampai ujung ni. Yang bawah ni 1 saat sampai sini. Okay.
So ini berapa current dia? So current dia yang atas Q over T 4 divided by 2. There will be only 2 charge per second, 2 ampere. Tapi bawah ni sebab dia pendek, the current will be 4 divided by 1, 4 ampere. Okay. If you have higher current macam ni, current dia tinggi, maknanya dia senang nak jalan, senang nak gerak. So the resistance is lower. Okay, resistance tu macam halangan. Okay, resistance is lower. If you have lower resistance, a lower current, meaning the resistance is higher. So length, longer wire, higher resistance, lower current. Okay, lower current. Alright. Cross sectional area macam mana? Cross sectional area macam ni. Kata cikgu ada satu lagi wayar, sama panjang dengan yang atas, sama panjang, tapi dia tebal lagi, double. So dia boleh masuk lagi 4. Okay, more charge can flow. So ambil masa sebab dia sama 1 saat. Okay, so berapa dia punya current? Ada 8 kat situ. Bagi 1 saat, 8 ampere. Okay, so bigger current, lower resistance. Sebab tu nombor 2 ni, if the cross sectional area or dia punya diameter ni besar, resistance dia low, current dia high. Okay, so material tadi kena ingat untuk material nichrome, okay, constant turn, and paling rendah constant turn, paling rendah adalah copper wire, cuprum. Okay, cuprum. Nichrome ni bahasa Melayu pun nichrome. Nichrome. Okay, ni jenis lah. Highest resistance is nichrome, and then constant turn, and then copper. Okay, so last kali temperature. Okay, so bila kita tengok graph like this, okay, yang ini jauh dari V. Okay, example kalau kata kita letak nilai tadi is example I want to bring 1 ampere. 1 ampere require, contoh kat sini 4 volt. Yang ini nak bawa 1 ampere require 8 volt. So berapa resistance dia? Okay, V equals to IR. So R dia adalah V bahagi I, which is the gradient. Okay, which is dia punya gradient. So 4 bagi 1, 4 ohm. So example this is 4 ohm. Yang ni pun sama, V equals to IR. So R is V over I. So 8 bagi 1, 8 ohm. Okay, jadi different. 1 4 ohm, 1 8 ohm. So the first graph is lower resistance. Second graph is higher resistance. Okay, meaning kalau kita compare the length, the first graph lower resistance, shorter wire. The second graph higher resistance because the wire is longer. Okay, and if we compare the diameter, lower resistance, bigger diameter. Okay, higher resistance, smaller diameter. Okay, cross sectional area ataupun diameter tu sama. Okay. Cikgu, kalau tika diameter dia besar ke kecil? Tika pun kira diameter besar. Tika tebal. Nipis, satu lagi ni thinner, smaller ni dia boleh guna thinner, nipis, wayar nipis. Satu lagi bigger ni thicker, tebal. Alright. So tips dia, the highest resistance always yang paling rapat dengan V. Okay, siapa rapat dengan V? Higher resistance. Okay, siapa yang rapat dengan V? Higher resistance. Okay. So itu factor untuk resistance, 4 factor. Okay, soalan tu suka keluar paper 2. Sekarang sekejap lagi kita tengok paper 2 dia. Okay, we go to the paper 1. Soalan dia macam mana? Okay. So ni factor tadi. Okay, contoh yang kena kira adalah macam yang bawah ni lah. Okay,
what is the value of resistor? Yang ni berapa nilai resistor dia? When the voltage supply is 4.5 and the ammeter reading is 0.5. So ni you use the formula V 4.5 volt, I is 0.5 ampere. So the resistance is V over R. Okay, asal dia V equals to IR. So R is V over I. 4.5 divided by 0.5. Okay, asal dia ni volt, ini ampere. So basically korang akan dapat 9 volt ampere negative 1, or we call it as 9 ohm. So ni 9 ohm. Okay, 9 ohm. Right. So ini clear Ni senang je. Okay, yang ni pula. You have 4 conductor. 4 conductor. Okay. Cuba korang jawab dulu yang pertama. Which of the conductor has the greatest resistance? Okay, mana yang ada resistance paling tinggi? Which one has greatest resistance? So what will be your answer? D. D. Yes, D. Okay, betul? Sebab apa D? Sebab D is nearer to V. Ni dia tukar sikit graf. I dekat atas, V dekat bawah. Tapi still, the highest resistance is the one that nearer to V. Sebab maksudnya kat sini, kalau contoh cikgu buat 1 ampere. So 1 ampere, P ni perlukan lower energy. Sikit je, contohnya 2 volt. Tapi kalau Q lebih sikit, 3 volt. Kalau S lebih sikit, 4 volt. Tapi kalau R 4 volt. Sorry, kalau S, katalah contohnya 6 volt. Okay, so perlukan 6 volt hanya untuk bawa satu charge. So higher energy is required. Okay, tengok V equals to IR. If you have higher resistance, V dia pun akan lagi tinggi. So the answer is D. Okay. So bila dia tanya soalan yang lebih kurang sama, dia bagi graf tu, lepas tu dia tanya, which of the conductor is the longest if the diameter and type of material is the same? So longest, kita kena tahu longest is higher resistance. So the higher resistance is still S. Okay. And then kalau dia tanya about the diameter, which conductor has the biggest diameter? So biggest diameter, diameter ataupun thickness, lower resistance, bigger diameter. So mana yang lowest is P. Okay. Itu dia punya paper 1. Alright. Itu dia punya paper 1. Okay. So itu VIR. So setakat ni kita belajar berapa formula dah. Okay. Kita dah belajar formula pertama current tadi. Q over T. Lepas tu Q sama dengan NE. Tapi ni jarang pakai. So V equals to E over Q. And the last formula untuk hari ni is V sama dengan IR. Okay. So 4 formula. So kita tengok lagi yang ni nanti korang boleh buat. Okay, kita tengok yang ni contohnya. Okay, ni contoh, ni kira lah, ni boleh kira. Ni V 4.5 volt. And then resistance, ni 2 ohm. Tu boleh kira lah. Okay, boleh kira berapa I. Okay, cikgu bagi hint. Nanti korang kira. So yang cikgu nak tunjuk yang bawah ni. Yang ni. Okay. Mana hubungan yang betul between resistance and cross-sectional area? Cross-sectional area ni maknanya diameter. Tebal wayar. Okay, so kita belajar lower resistance kalau dia punya diameter area dia besar. So hubungan tu adalah, ini hubungan yang dipanggil sebagai inversely proportional. Okay, this is a inversely proportional. Bahasa Melayunya berkadar songsang. Okay, graf untuk yang berkadar songsang adalah C. Okay, C tu graf untuk berkadar songsang. Ni kena tahu, bentuk graf korang kena tahu. Ini chapter 1, form 4. Okay, this is inversely
proportional. Okay. Right. So yang sebelah ni berapa nilai X dengan Y. Okay, dia bagi tahu ni obey Ohm's law. So korang akan tahu yang obey Ohm's law maksudnya V bahagi I sama je nilai V bagi I, sama je nilai V bagi I, sama je nilai V bagi I. Okay, maknanya kalau nak cari Y tu boleh buat macam ni. V yang atas over I yang bawah 0.4. Okay, V over I akan sama dengan yang bawah. Yang bawah punya V over I which is Y over 0.7. Okay, korang boleh kira macam tu. So yang bawah tu pun boleh kira, nak ambil atas pun boleh. 1.0 divided by 0.4 akan sama dengan 225 over X pun boleh. Ataupun nak buat sama dengan bawah pun boleh. Contohnya 3 bahagi 1.2 sama dengan 2.25 bahagi X pun boleh. Okay, this is algebra. Korang boleh cari dia punya jawapan. Okay. Obey Ohm's law maksudnya resistance dia sama. Obey Ohm's law maksudnya dia punya graph is like this. So bila kita bahagi, you will get all the value is the same. Okay, contohnya kalau cikgu ambil nombor mudah 1, 2, 2, 4. So 2 bagi 1, 2. 4 bagi 2 pun 2. 6 bahagi 3 pun 2. All the value is the same. Itu maksud obey Ohm's law. Okay, so kita boleh buat ratio kat situ. And korang akan dapat jawapan dia. Okay, so berapa jawapan dia? Contohnya cikgu kira yang Y tu. Okay, Y tu adalah matematiknya darab silang. 1 times 0.7 divided by 0.4. Okay, Y dia 1.75. Ada dua jawapan Y. Okay, lepas tu carilah pula X. Okay, X akan jadi 2.25 bahagi 3 darab 1.2. Okay, 0.9. Dah dapat B. Okay, so tu dia punya ni. Tu paper 1. Okay, cikgu ambil masa sikit untuk tunjuk paper 2. But korang boleh jawab paper 2. Cuma cikgu nak tunjuk apa yang dia cuba tanya about resistance. Okay, so that one turn to page, alamak, belakang Okay, yang tu kena page belakang sikit. Kalau korang buka slide is slide number 18. Okay, ada yang tak free pakai komputer, boleh. Okay, no worries, slide 18. Okay, so cikgu tunjuk sikit apa yang dia buat. Okay, so yang ni rajah 1 dan 2 menunjukkan 2 litar. Tengok dia tulis apa? Same type of material. Maknanya kalau dia pakai nichrome, constantan, copper, same type. Because you have 3 factor. Okay, you have 4 factor. The type, the length, panjang, diameter, okay, thickness dia, diameter, tebal, cross sectional area. Tu dia boleh gunalah perkataan tu. Diameter, cross sectional area, thickness, okay. And last sekali temperature lah. Okay, in this sense, apa yang dia dah kata constant is this, type. Type dia constant. So apa yang ditukar, gambar atas dan gambar bawah, length, atas paku pendek, bawah paku panjang. So length will be the manipulated variable. Okay, so kalau dia dah tukar length, diameter dia kena constant. Kita tak boleh buat two manipulated in one experiment atau in one question. And then temperature pun constant. Okay, so apa yang kita boleh tengok kat sini, ikut knowledge yang kita belajar, paku ni pendek. So pendek, resistance dia low. Current dia akan jadi high. Okay, current kita baca kat mana? Baca dekat ammeter. So current kat sini high. Okay, tengok bawah.
based on our knowledge, paku panjang, resistance dia higher. So the amount of current yang akan flow akan lebih rendah. So that's why current kat sini rendah. Okay. Tengok voltmeter dia, the reading of voltmeter. Same. Okay, voltmeter baca apa? Voltmeter baca amount of energy supply. So kenapa sama? Atas ada 3 bateri, bawah ada 3 bateri. So ingat, voltage is energy per charge. So you supply the same amount of energy. Okay, you supply the same amount of energy. Okay. So based on the formula, V sama dengan IR. When you change the length, maksudnya you want to change the resistance. Ini manipulated. Okay. So what will be the responding variable? Responding variable is the emitter reading. Responding variable. So apa yang constant variable? Constant variable is the power supply. Constant variable. So what is the relationship between responding and manipulate? Malarkan dengan bergerak balas. So tak boleh duduk sebelah-sebelah. So hubungan antara ni manipulasi, manipulated, and responding variable atas bawah inversely proportional. Higher resistance, you get lower current. Okay. So yang ni nanti korang boleh cuba. Sebab soalan ni, soalan dia selalunya compare. Okay, compare the length, compare the reading of emitter. Baca dari, okay, berdasarkan rajah. So baca daripada rajah. Siapa tinggi, siapa rendah. Okay. And another one kat sini, ni nanti korang boleh cuba juga. So cikgu just nak bagi the idea apa yang dia tukar. Okay, diagram 6.1 show a circuit used to investigate relationship between resistance and cross sectional area. Maksudnya dia nak kaitkan dengan diameter. Okay, ketebalan diameter. So gambar yang pertama ni kita boleh nampak the diameter. Okay, diameter kat sini smaller. So kita belajar smaller diameter, resistance will be higher. Okay. Gambar nombor 2 nampak dia lebih tebal, thicker, okay, ataupun bigger diameter, so resistance will be lower. Okay. Cuma yang soalan ni dia guna rheostat. This is a rheostat. So apa dia buat? Rheostat is control amount of current. Rheostat tu mengawal arus. Okay, gambar yang atas tadi tak ada rheostat. Yang ni ada rheostat. So apa yang dia buat adalah they use the rheostat to make the current, the amount of current is the same. Okay, so because rheostat dia boleh control current. So dia control, dia nak bagi dapat sama bacaan ammeter. Okay, effect dia adalah dekat the voltmeter reading. Okay, so ini dikaji apa? Okay, balik pada formula V equals to IR. First, changing the thickness, changing dia punya ketebalan, tukar ketebalan, meaning you change resistance. This is your manipulated variable. Tapi dekat sini, you use a rheostat supaya you have the same amount of current. So your current is the constant variable yang dimalarkan. So what is your responding variable? Your responding variable is voltmeter reading. Okay, because dia hubungan dia directly proportional, you will have higher voltmeter reading when the resistance is higher. Okay, that's why tengok gambar diagram 6.1, voltmeter reading is higher because higher resistance. Voltmeter reading is lower because lower resistance. Okay, yang bawah ni nanti korang boleh jawab. Okay, I just give the idea apa soalan dia tanya. Okay, apa soalan dia tanya. They can change one factor
only. Dia hanya boleh tukar satu faktor. So faktor dia korang ingat ada 4, length, panjang, diameter, thickness, cross sectional area tu maksud yang sama. Okay. Diameter, cross sectional area, thickness tu maksud sama. And then the third one is type, jenis, and last one adalah temperature. Ada 4. Okay, tapi temperature tak pernah tanya lah. Temperature tak pernah tanya. Okay, so ni nanti boleh buat. Okay, boleh buat. Ni pun sama. Ini pun tukar diameter. Okay, ni tukar diameter. Okay, so dia tukar diameter and dia bagi graph. So ni nipis. Resistance dia high. Yang bawah ni tebal. Resistance dia low. So dia tunjukkan graph, dia tak tunjukkan bacaan, dia tunjukkan graph. So ini rapat dengan V. Higher resistance, jauh dari V. Lower resistance. So dia ada, sekarang boleh jawab. Okay, itu 3 soalan paper 2. Okay, 4. Yang ni pun sama. Yang ni dia bagi graph. Okay, length of P 20 cm. So kita dah belajar longer length, higher resistance. That's why P ni lagi rapat dengan V. Okay, shorter length, lower resistance. That's why Q ni jauh daripada V. Okay, so tu nanti korang boleh cuba. Okay, cikgu akan cuba send jawapan dia nanti dekat email. Alright, dekat email yang korang tu, cikgu akan sendkan jawapan dia untuk 4 page paper 2 ni. Right? Okay, so any further question nak tanya? Sebarang soalan lain yang nak tanya sebelum cikgu? Okay. Right, ada sebarang soalan tambahan? Siapa yang ada soalan? Amap. Okay, ada tak ada? Iza, Afif. Afif 35. Macam mana 35 Afif? Ramainya yang belajar. 35 Afif. Okay. So Aisyah ada soalan? Bel? Bel ada? Soalan Bel? Irfan okay? Boleh cikgu, boleh. Boleh ya? Melissa, any question? Tak ada? Okay, so semua orang tak ada question, okay lah. Alright, so kita stop untuk pagi ni. So pagi ni kita dah cover 4 formula. Okay, 4 formula. First I Q over T, V E over Q, lepas tu VIR, and then another one QNE tu. And last one tadi adalah itulah VIR, QNE, ada 4. Okay, 4 ni saja dulu. Okay, and yang penting resistance tu kena tengok, resistance tu selalu masuk paper 2, factor of resistance. Please remember the 4 factor. The length, longer length, higher resistance, lagi panjang, resistance tinggi. The diameter, ketebalan, thickness, lagi besar, resistance lagi kecil. Okay, the type, kena ingat susunan. Nichrome paling tinggi, constantan, copper. Nichrome highest, copper rendah. Okay, nichrome, constantan, copper. And last one is temperature. Alright, so itu sahaja untuk pagi ni. So kita jumpa lagi pukul sesi petang. Siapa yang join? Dah tengah hari dah cikgu. Tengah hari pukul 3. So kita akan cover pula series and parallel. Alright, so jumpa korang nanti. Okay, selamat berehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam. Saya jumpa cikgu malam. Okay.